Good morning, students. So, previous class we have discussed in this fourth unit two marks question answers, that is molecular biology. Now we are going to discussing the short answer questions, that is 4 marks question answers. The first question is define transformation in Griffith experiment and discuss how it helps in the identification of DNA as genetic material. So there will be uh, Griffith. He conducted experiments about transformation, how the genetic material will, how the material will be transformed. So the about that one, and also in which way the DNA is useful to as act as a genetic material. That is also we are going to know. So, transformation is uptake of naked DNA fragments from the surrounding environment and the expression of that genetic information in the recipient cell. So, transformation. So, here what happens? Taken up, taken up the DNA fragments taken up the DNA fragments from the desired organisms, and when we insert in the recipient cell, then there will be express as that genetic material as a genetic information in the recipient cell. So Griffith transformation experiments conducted on Streptococcus pneumonia. This is most important. Streptococcus pneumonia. In this bacteria, Griffith conducted experiments on transformation. He found that there are two strains of this bacteria, that is smooth type and rough type. Smooth type is called S type, rough type is called R type. S type is capsulated and virulent, while I type is non-capsulated and non-virulent. This is most important here. The S type of Streptococcus pneumonia have capsulated and virulent, whereas R type of Streptococcus pneumonia, it is not surrounded by any capsule that is capsulated and non-virulent. So he conducted his experiments in the following 4 stages. He injected living S-type bacteria in mice. So S-type already we know that it is a virulent and capsulated. When this S-type of bacteria, that is Streptococcus pneumonia, is inserted into the mice ante chittelka, so mice was died. So eluka chanipoyindi. Next is second point. So first point is over. In second point, he injected living R type of bacteria in mice survived. So when he injected, why? Because R type of Streptococcus pneumonia, it is not virulent and it is not capsulated. So that whenever R type of Streptococcus pneumonia is inserted into the mice is survived. Eluka anedi బతికిపోయింది అన్నమాట. So next, he injected heat killed S type bacteria. Heat killed and live live R type of, and the mice died of pneumonia. Third point. He injected the heat killed S type bacteria. Mice did not died.
So in third point, he injected the heat killed S type. హీట్కి గురి చేసినటువంటి ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియా ఇన్సర్ట్ చేసినా అప్పుడు ఏమైంది, మైస్ చనిపోలేదు. ఎందుకంటే హీట్ కిల్డ్ చేయడం వలన ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాలో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషను అంటే వైరులెంట్ అనేటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఫీచర్ కలిగినటువంటిది స్పాయిల్ అయింటుంది కాబట్టి మైస్ను చనిపోవడానికి దారి తీయదు. ఎందుకంటే స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా ఎస్ టైప్ బ్యాక్టీరియాని మనం ఏం చేసినాం, హీట్కి గురి చేయడం వలన అందులో ఉన్న వైరులెంట్కి సంబంధించినటువంటి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది. ఇన్యాక్టివ్లో ఉండడం వలన ఈ ఎస్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాను మనం మైస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మైస్ చనిపోదు. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం. హీ ఇంజెక్టెడ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ అండ్ లైవ్ ఆర్ టైప్ అండ్ ద మైస్ డైడ్ ఆఫ్ న్యూమోనియా. సో in fourth point, he injected the mixture of heat killed S type and live R type. The mice died of pneumonia. Why? Because here what's happened, some genetic material have been transferred to the live R type, then it is reason to cause the death of the mice, that is disease, that is pneumonia. Why? Because when we both injected mixture of S type and R type, the S type must be heat killed. Some genes information have been transferred to S type to R type, and R type immediately what happened, then it is like act as a capsulated and virulent, and it causes diseases to the mice, that is pneumonia. In this way we can conclude that some of the information have been transferred from S type to R type, then it is a reason to death of the mice due to disease pneumonia. Some transforming principle transferred from the heat killed S strain and had enabled the living R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent strain. This point I will make you easily understand. సో ఇంతకుముందుకు ఆర్ టైప్ అనేటువంటి స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా మైస్లోకి ఎంటర్ చేసినప్పుడు మైస్ను చనిపోవడానికి దారి తీయలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ను ఎంటర్ చేసినప్పుడు మైస్ చనిపోలేదు. సో హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియాను మనం మైస్లోకి ఎంటర్ చేసినప్పుడు మైస్ చనిపోలేదు. అదేవిధంగా ఆర్ టైప్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మైస్ చనిపోలేదు. ఎప్పుడైతే హీట్ కిల్డ్ ఎస్ టైపు స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియాను మరియు ఆర్ టైపు స్ట్రెప్టోకోకస్ న్యూమోనియా బ్యాక్టీరియా రెండింటినీ కూడా మైస్లోకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఆ మైస్ అనేది న్యూమోనియా డిసీజ్తో చనిపోతుంది. మరి ఎలా అంటే ఈ హీట్ కిల్డ్ అయినటువంటి ఎస్ టైప్లో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ వైరులెంట్ అండ్ క్యాప్సులేటెడ్, దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఏ R type. Then R type of Streptococcus pneumonia is responsible to death of the mice due to disease, that is pneumonia. So later the transformed principle was confirmed as the genetic material. సో ఇక్కడ ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది, మరి ఆ మైస్ చనిపోవడానికి కారణమైంది అనే దాన్ని తీసుకుంటే ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి DNA is a genetic material have passed from heat killed S type of bacteria to R type of bacteria. This is you have to keep in your mind. So now finally I will give a conclusion. So Griffith conducted his experiments on Streptococcus pneumonia by taking mice. First of all, he chosen the both type of Streptococcus pneumonia bacteria, S type, R type. S type are very dangerous. Why? Because they are the what we can say smooth type. They have the capsule and virulent. Whereas R type rough, they are not capsulated. They are not virulent.
So the R type they won't cause, but S type cause. But when we heat killed S type is inserted, mice not died. But when we inserted both heat killed S type and R type, both we inserted into mice, so mice was died. Why? Because from the S type of Streptococcus pneumonia, the virulent characteristics have been transferred to the rough, that is R type of Streptococcus pneumonia. It is responsible to cause the death of the mice due to disease pneumonia. In this way, what happens here? Information, the genetic information have been transferred from S to R. That is, this is called transformation principle. This is called transformation principle. So that genetic material have been transferred from here, from S type to R type. The genetic material is nothing but DNA. Have given conclusion, genetic material is the DNA. By the Griffith experiment, we should conclude that DNA is the genetic material. This is you have to keep in your mind.